desktop. Okay, so inshallah, what we're gonna learn today is about chapter. We're gonna continue our last class uh, 2 days ago. Okay, I share my desktop view. If you are, oh saya lupa nak setting the attendance. Nantilah. Sambil ni saya akan set. Okay, can you see my laptop, my desktop view? Everyone, boleh? Yes, madam. Boleh. Okay, so last today what we learn is about Laplace Transform. Is chapter 4. Laplace Transform. So we already discussed about how we gonna convert from time domain to the Laplace domain. From the time domain to frequency domain using Laplace transform. So we already cover the basic one in this lookup table. If you give a RAM, minute step, delta, sine, cos, how to convert into the Laplace transform. Okay, okay. So and then we move to the properties. Because sometimes when we want to convert to the Laplace transform, the equation is too complex. So we are given a certain properties to help us to convert. Okay, so this is the second table that we learn. We already learned last week. So we already covered the amplitude scaling, superposition, property of linearity, and shifting in time domain. So what we're gonna learn today is, insyaAllah kalau kita sempat, kita try cover semua lah. Okay. So, apa yang kita nak cover hari ni adalah this one. I hope everyone have a notes. You can download the notes from the Google Classroom. So lagi senang you nak take note and so on. When you take note something, it automatically it will memorize, and in terms of you punya ingatan lagi baguslah. When you take note, you use your pen to write something, and instead of you just listen and then try to guess in your mind kan. Kalau you buat dengan tangan using your motor, much better. Okay, so what we're gonna learn today is this one first, time scaling. Multiplication by t, and then we back to shifting in time domain, because this one is quite tough. Tak adalah susah, agak pening sedikit lah. Okay, and then kalau sempat kita pergi yang the rest lah. Okay, so we go to this one first, time scaling. Okay, time scaling. So what the time scaling said is, if okay, this is time scaling. So you can have you can see here there are a scales, the scalar that in front of t. Ni duduk depan t. Okay, compared to this one, amplitude scaling. Scaling not, but the scalar, the value of scalar is in front of xt. Okay, so the amplitude scalar is perkali yang kat depan tu. Okay, this is amplitude scalar, but the difference with time scaling is dia ada perkali dekat time, dekat t.
So we have xt. So this is A ataupun K dia. Okay. So this one we call a time scaling. Okay. This one we call time scaling. So the Laplace transform is equal to 1 over A x s over A. Okay. So we're gonna look some example how we gonna use these properties. Okay. Okay, what the property said is when we have xt, when we want to Laplace the xt, the L ni symbol for Laplace When we want to Laplace xt, that we have a scalar A, the Laplace transform is become x s over A times 1 over A. Okay, I give you one example. Okay, let's say I have a xt equal to sine 3t. Sekejap. Sine t. Okay? If equal xt sine, I given you xt sine t. So what is the Laplace for this one? So what is the answer? So Laplace sine t. Dapat apa? Kita dah belajar ni. 1 over s square plus 1. Okay, good. Okay, so now I change, I modified the equation. I have the new xt, which is my new xt is sine 3t. So I Laplace the sine 3t. So what will gonna be my answer? So this one we can use this formula. We try use this formula. Okay. So the property said that whenever you have s, dekat mana ada s, you have to okay. Yang ni kalau kita guna direct formula dia, kita dapat apa this one? Sin 3t. So automatically we will get an answer. Apa? Anyone? 3 over s squared plus 9. Okay, good. Very good. So, tapi kali ni kita tak nak guna this one. Kita nak try use this properties. Kan? It will produce the same answer? Suppose lah. Okay, so what we gonna do is sin t. So kita apa ni? Kita replace first. So like you said that the answer is 1 over s square plus 1. But now I try use this property sin 3t. So you can see the 3 is actually A. So it will fulfill
this property. So automatically your answer will become 1 over A. So means 1 over 3. Ambil Laplace dia. This is the original Laplace. And whenever you see the apa tu, S, it will have to divide by A. So here we have a S. So you have to divide by A. A is equal to 3 square plus 1. So this is your answer. But it's quite different with this one kan. It looks like different. But actually, when you simplify this one, dia adalah menyerupai jawapan ini sebenarnya. Okey, kita tengok. So we're gonna have a S square plus 9 plus 1. So kita try simplify. So we're gonna have S square plus 9 over 9. And then okay, so potong-potong 3. So it will produce 3 over S9. So dia sama dengan jawapan ini. This one. Okay. So this here I give this example because I want you to know what means by this property 1 over A, S over A Okay, cuma kalau di given sign tak perlulah buat macam ni, terus produce this one lah. 3 over S square plus 9 because this one more faster compared to this one. But what I'm trying to highlight here, this is mean what given here, ini adalah maksud dia properties ni. Okay, supaya you faham konsep dia. So first you have to find the original Laplace without the scalar, the A, and then whenever you have find the S in the Laplace transform, you have to divide by A and times 1 over A. Okay, everyone? Boleh? You can see the how you gonna use the properties? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, alhamdulillah. Tapi biasa properties tu jarang lah kita gunakan. Cuma you have to know. Okay. So we already covered the time scaling. Okay, so now we go to the multiplication by T. Multiplication by T. Okay, so you can see here the multiplication by T. Whenever you have a T, multiplication T, maknanya any equation that you multiply your xt multiply with T power of n, automatically it will produce this Laplace transform. Okay, so your Laplace transform will involve a differential equation. Okay. Okay, so kita akan tengok certain example. Okay, let's say I have saya nak tengok senang you get the answer. Xt. Okay. Xt equal to xt equal to 3 exponent negative 2t. So what is the Laplace transform for this one?
xt equal to 3 exponent negative 2t. Anyone? Boleh? Boleh tak ingat ke? Anyone? Aikal, Adeli, Wardah, Syahril, Akil, Lukman. 3 3 times S nak tengok soalan okay. 3 times S plus 2. No. Ada sikit je dia kena betulkan. 1 over S plus 2. Yes, good. Okay, so 3, 1 over S plus 2. So this one you can use, I allow someone to join. Okay, this one you can Laplace the 3 first. So the Laplace 3 is 3 over S, kan? And whenever you see the exponent, di mana ada exponent, you kena tambah 2. So that's why the answer is 3 over S plus 2. Ataupun you terus Laplace exponent lah. Okay, so this is the answer. Okay, saya rasa saya ada tertinggal satu Laplace transform dekat you, which is T power of N. T power of N. Tertinggal yang ni. Okay, so so Laplace T power of N is equal to tertinggal So Laplace T power of N, the answer is 1 over S N plus 1. Kejap I. Sorry. N I. Yang ni Yang ni dia tertinggal ni. Sekejap saya tengok dalam ni ada tak? Tak. Tertinggal yang ni. Okay. Okay, you tambah sini T power of N. Dia punya Laplace adalah N factorial S N plus 1. Okay. Tambah S N plus 1. Okay, saya bagi contoh Saya bagi contoh for this how you gonna use this one. Okay, let's say you have to Laplace T. Your xt is equal to T. So what is your Laplace transform? So you just use this formula. Okay, so here T is power of what ni? Kalau kita tak ada apa-apa nilai Power of 1. 1 kan? So 1 factorial N plus 1, 1 plus 1 is 2 lah.
So one factorial ni you boleh tekan calculator. So the answer is 1 over S square. Dia punya Laplace ni lah. Okay, let's say I have a let's say I have xt equal to t power of 2. So what is my Laplace transform using this formula? So what we gonna have? So 2 power 2 2 bahagi dengan S2 kuasa 2. 2 tambah 1, 3. yes. So you boleh tekan 2 factorial sama dengan berapa? 2. 2. Okay, let's say I have xt 3 t kuasa 3. Berapa? So my Laplace is 3 bahagi 3 bahagi 3 factorial bahagi dengan S kuasa 4. okay, yang ni? So dia dapat 6 bahagi dengan Ni kena darab 3 lah. Ni amplitude scalar. okay. Sebab dia 3 kan? Ah. Okay. So 3 factorial you get 6 lah. 6. Yeah. 6 times 3? 18. Yes. So this is your answer. Okay? Clear yang this one? Sorry saya tertinggal yang ni. Sebab dalam ni pun tak ada tulis. Saya tak ingat tapi bila nak buat soalan ni baru ingat. Okay, we go back to this one. So ini formula dia. Okay. Okay, so sekarang katakanlah I have my question. So I have a xt equal to 3 t power of 2 exponent negative 2t. So what is my answer? Okay, this one, when you gonna solve this problem, you tak boleh buat macam ni You buat 3. You Laplace yang this separately, so you get 2 factorial and s power of 3. Lepas tu you Laplace ni pula. Okay, most of the student will answer this question like this one. But this is wrong. You cannot Laplace one by one and then you multiply. You darabkan. Tak boleh. Tak boleh. Kalau macam ni boleh. 3 t kuasa 2 tambah eksponen negatif 2. Okay, this is tambah. So this one is superposition yang kita belajar. You boleh Laplace separately and then you just add lah. So you will get the 3 2 factorial and x power of 3 plus 1 over s plus 2. So this one is right. Sebab ini adalah you boleh guna properties superposition. Okay, yang ni kan. So you boleh Laplace one by one and add. But dalam ni tak ada properties. Kalau darab, you boleh darab, you boleh Laplace separately and then your final answer you just darab. It cannot be like that. So how you gonna solve this problem is
you have to use you have to choose one of these properties to answer that question. So you boleh guna properties yang lain lah. Whether you gonna use yang ni kita dah belajar, shifting in time domain. So you boleh guna properties ni. That's mean any xt if multiply with exponent, dekat mana ada s kena tambah a. Yang ni kita belajar kan? Okay, so kita apply kat sini. Okay, so we have our xt equal to 3 square exponent negative 2t. So our Laplace is, kita Laplace dulu yang ni. So what we gonna have is 3. Anyone will help me? Laplace dulu 3 2 square. 3 times 2 over s power 3. Okay, good. Okay. But because we have exponent, because we have an exponent, dia kata apa? Kena plus dengan 2. Dekat mana ada? Dekat yang ada s. Yes. So your final answer will become? Macam mana? So kena plus 2. So this is your final answer. Boleh? Okay, saya kena repeat balik. Okay, saya bagi another question. You try guys the answer, okay? So what is my Laplace transform? First, you have to identify the xt without exponent. So that one, when you identify, you buang dulu, you tutup dulu the apa ni? Tutup dengan tangan yang mana ada exponent. So that is the original xt that you have to Laplace first. So what is your Laplace answer? So you kena Laplace apa sebenarnya? 4 darab dengan For s over s square plus 2 square. plus 2 square, 2 square equal to? 4. 4, okay. Okay, this Laplace belongs to cos, this one. But now you have exponent, so your answer should be? S plus 3 squared plus 4. Yeah. Whenever you see S, you have to plus 3. So yang bawah ni? S plus 3 squared plus 4. Yes. Okay, good. Okay. Whenever you see S, you have to plus this one. So ni. Okay, saya bagi satu lagi soalan.
Okay, it's fine. So what is our Laplace transform? Tutup dulu eksponen tu. 5 darab dengan 6 bagi S plus S power. S power 4. Yes. Good. But this one belongs to 5t power of 3. But now you have exponent. So whenever you see exponent, you must plus A. So your answer is S plus 2 power of 4. yes. Okay. Clear everyone? Okay ke yang lain? Okay. Okay, madam. Okay. Okay, so this one kalau kita tengok, kita you solve this problem using ni kan, ni shifting in S domain kan. Okay, sekarang kita boleh juga solve tadi soalan tadi, kita boleh pakai multiplication by T. Kita boleh solve juga soalan tadi menggunakan multiplication T. That's mean ini yang jadi properties. T power of 3 yang jadi properties. Exponent ni dia jadi apa tu? Dia jadi XT. Okay, kita buat soalan senang lah sebab T power of 3 ni kita kena differentiate 3 kali. Letih lah nak differentiate, saya bagi soalan lain lah supaya senang sedikit. Supaya you get the concept and then you given T power of 3 ke T power of 4, you boleh solve sendiri. Okay, saya bagi soalan senang sikit. Okay, let's say I have xt equal to 3t exponent 5t. Okay, what is my Laplace? Anyone? So kita akan tengok the apa ni? We gonna compare using a different method. It will produce the same answer. Okay, this one. Anyone? Tutup dulu eksponen tu. So your Laplace is 3 1 per S tambah 5 power of 2. okay, good. So this is your answer when using the frequency shifting. Okay, sekarang kita buat terbalik. Kita tak guna yang tadi, kita guna properties yang lain. Is it produce the same answer or not? Okay, so kita akan guna properties ni. Properties ini. So dia kata apa-apa saja xt kalau kita ada kalau any xt when we multiply t power of n, your answer is this one. You have to differentiate the Laplace transform ni lah. Okay, so kita tengok sedikit kat sini lah. Macam mana kita nak ni. So dia cakap kat sini t power of n. Kita buat tulisan ni lah. T power of n xt. So dia punya Laplace akan menjadi negatif 1 power of n dxs over lupa dah. Over ds. Okay. Over
ds over of n. Okay. Kalau kita Laplace dia. Okay, so ini dia punya apa tu rujukannya lah. So sekarang kita nak pakai ini untuk soalan ni lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini, so xt kita sekarang adalah 3 eksponen negatif 5t. Sebab t ni jadi properties. So kita tutup dulu t ni. So we close the t first. So kita akan Laplace 3 eksponen negatif 5t. Okay. Sebab kita tak tutup dulu t tu sebab t become properties. Okay, so our Laplace is, what we gonna Laplace is Laplace 3 eksponen negatif 5t. So dapat apa? Kalau kita Laplace 3 eksponen negatif 5t? Anyone? 3 darab 1 per S plus 5. Kita darab S plus 5. Betul? Kan? Betul tak? Betul. Okay, so ini awak punya SS lah. Okay, so ini awak punya SS. So dia kata kat sini, kalau kita ada Laplace ini and then ada T depan dia, so dia memenuhi syarat yang ni lah. So sekarang N kita nilai dia berapa? Untuk this question. 1. Yes, N ia kita adalah 1. So maknanya our Laplace is untuk soalan ni T. So kita follow je soal dia punya formula. So negatif kuasa berapa? N dia 1 kan? So kuasa 1 differentiate sebanyak berapa kali? Kita kena differentiate dia sekali saja sebab N dia 1. So kita kena differentiate ini. Banyak kerja sikit lah. So negatif 1 power of 1, 1 jugalah kan. Negatif 1 power of 1, negatif 1 lah. Okay, differentiate ini. So kena differentiate v dv, u dv v du lah. Kan masih ingat? Ataupun kita boleh differentiate. Kita terus naikkan. Kita naikkan ke atas. Okay, differentiate ni kita dapat apa? Yang ni ke depan kan? Differentiate ni. Kita ingat kalkulasi lah sikit. Kita dapat apa? Differentiate 3. So 3 negatif apa? Negatif 1 S plus 5 negatif 2. So negatif positive. So your answer is so you can see here your answer is equal to this 5 ni. This answer. Sorry. Saya salah sikit. 5 kan kat sini. Betul tak? Boleh? Betul. Ke pening? Boleh kan? Okey, cuma tengok jawapan ni sama. Tapi yang mana yang sedang?
Yang mula-mula tadi. Yang ni lah. So Yang if you have a choice, choose the easiest one lah. Tapi ada certain soalan you tak ada choice. Macam yang ni, you can choose whether you gonna lapis 3T dulu, lepas tu guna properties exponent, ataupun yang ni you boleh lapis 3 exponent dulu, lepas tu pakai T power of n. It will produce the same answer, but when you use, but my advice is when you see this question, automatic use this one lah. But sometimes you don't have any choice. Okay, contohnya soalan macam ni. Okay, so yang ni kita nak buat macam mana? Kita kena lapis apa dulu? Laplace 2 sin 3t. Yes. So yang ni kita tak ada choice. We have to lapis sin 3t. Kita tak boleh nak lapis t dulu. Sebab kita tak ada properties yang untuk guna sin. Okay. So we have to lapis 2t sin 2 sin 3t dulu. So berapa dapat jawapan dia? 2 darab 3 bahagi s squared plus 9. Okay. So this one is Laplace belongs to 2 sin 3t lah. So ni Laplace dia. Tapi sekarang soalan kita ada t kat sini. So what we have to is kita kena balik guna formula properties tadi. Dia kata apa-apa saja xt, apa-apa saja xt kalau darab dengan t power f power of n, jawapan dia mesti negatif 1 kuasa 2, kuasa n. Alah. Negatif you tak perlu ingat sebab dia bagi dalam final, and kena differentiate sebanyak n lah. Okay, so kena differentiate berapa kali ni untuk this question? Sekali. Sekali sebab 1. Kalau t kuasa 2 kena differentiate 2 kali lah. Okay, kita buat t kuasa 2 lah supaya you nampak Kita buat t kuasa 2. Supaya you... Okay, so kita kena differentiate 2 kali lah. So sekarang kita ambil kita punya jawapan ni. Kita ambil jawapan kita ni. And then kita masuk dalam ni. Kita kena differentiate jawapan kita ni sebanyak 2 kali. Okay, saya simplify dulu this one. So what we gonna have is 6 s square plus 9 negative 1. So saya naikkan ke atas negative 1. Supaya senang kita nak differentiate. So negative 1 power of n kita adalah 2. So kita kena 2 lah. Negative 1 kuasa 2 sama dengan? Negatif 1. 1. 1. Kena differentiate sebanyak 2 kali. Okay. Differentiate ni you dah belajar dalam kalkulus. Saya tak perlu ajar, cuma untuk refresh lah. Untuk ni. Okay, so negatif 1 kuasa 2 1 lah. So tak perlu tulis. So mula-mula kita differentiate dulu the first time. So kena ada lagi lah DDS sebab kita baru differentiate sekali. So negatif 1 darab 6. Negatif 6. S kuasa 2 9.
Negatif 2. Lepas tu sebab dalam ni S kuasa 2, kita kena differentiate 2S lah. Betul tak? Betul? Betul, betul. Okey. Alamak. Apalah saya contoh kat sini lah. Okey. So, so kita akan dapat 6. Ni 2S lah. So, kita kena differentiate negatif 12S S kuasa 2 campur 9 campur negatif 2. Okey. Lepas tu kita kena differentiate sekali lagi lah. Sebab yang ni baru kita differentiate sekali. So we need to differentiate once more untuk sebab 2 kali lah. So sebab kat sini ada S, kat sini pun ada S. You kena guna VDU plus UDV. Panjang sikit lah. Okey, kita buat sekejap. This is U, this is V. So, you punya answer is UDV plus VDU. So, your answer is, okay. So, negatif 12S, U dia negatif 12S. Differentiate yang ni. Negatif 2. S. Berapa? S kuasa 2 lah. Saya nak ni lah. Saya nak kertas baru. Okey. Saya tulis balik. Tadi XT. XT berapa tadi ya? Lupa dah. Sin. Berapa ingat tak soalan tadi? Tak apalah. Saya kejelas soalan baru. If sin 2t. Okay, so first you Laplace dulu 3 sin 2t. So 2 over S square plus 4. So you will get apa dah? 6 S square plus 4. Negatif 1. Okay, sebab dia adalah okay. So sekarang kita nak try Laplace 3t sin 2t. So negatif 1 power of 2 2 kali 6 S square plus 4 negatif 1. So negatif 1 kuasa 1 lah. So differentiate dulu sekali. So negatif 6 S square plus 4 negatif 2 2S. So you akan dapat dds lah. Okay. So dds which is negative 12s s square plus 4 negative 2. So this one you have to use apa tu? UDV video. So this is U, this is V. So UDV minus VDU. So UDU adalah negatif 12 S DVU adalah negatif 2
S kuasa 2 plus 4 negatif 3 2S tolak VU adalah S kuasa 2 plus 4 negatif 2 DU adalah negatif 12. Betul tak? VU dV minus VDU. Betul. Okay. Okay, so you just simplify je lah. Negatif, positif 12 darab 2, 24 darab 2, 48. 48 S square, S kuasa 2, 4 kuasa 3, tolak positif tambah, negatif, 12 S kuasa 2 for negatif, 2. So your final answer is, Yang atas tu negatif. yang mana? Yang mana? Tak apa. Oh, betul lah. Dah betulkan tadi kan? So your final answer is 48 S square campur 12 S square plus 4 square. So this is your final answer. Okay? Okay, kita tengok nota sedikit. Okay, kita tengok soalan ni. Okay. Untuk bagi jawapan. Saya nak bagi jawapan sekejap Ada tak contoh-contoh yang dapat jawapan? Okey, boleh faham kan? Boleh. Boleh kan? Okay, kita tengok. Oh, dah masuk chapter lain dah. Okay, so kita dah cover multiplication by T. Okay. So kita masuk sikit lagi yang ini. Okay, yang ini. Yang ini kita akan ajar for the next class. Okay, kita masuk yang ini. Mana tadi? Ni. Shifting in time domain. Sekejap. Okay. Ini contoh dia kalau ada shifting in time domain Kalau you nak tahu shifting in time domain apa, dekat T tu, if you see the T, dia ada dia ada plus or minus value. Okay, so maknanya ada shifting lah. Okay, for example this one also have a shifting in time domain. Okay, you tengok -1.
So itu maknanya dia adalah shifting in time domain. Kalau macam ni tak ada sebab dia tak ada t plus something or apa-apalah. So ni pun tak ada. Oh yang ni ada t plus 1 and t minus 1. Okay, so itu maksud dia shifting in time domain. Dekat mana ada t, dekat time tu plus or minus any value. So automatic it belongs to shifting in time domain. Okay, so kita tengok soalan ni. Katakanlah soalan ni 1/2 eksponen t plus 1. Biasa kalau time domain dia ada titik u t plus 1. Okay. So how you going to solve this one? Okay, saya buang dulu dua depan ni Saya tak pening. Okay, macam mana you nak solve? Okay, first you tengok dulu. Okay, first you tengok t plus 1, this one pun t plus 1 kan. Kalau sama, so you tutup dulu plus 1. So try to imagine close the t plus 1, so yang asalnya, so tutup dulu t plus 1, so automatic you will get 1/2 exponent t ut. So this is your original question. So you have to Laplace this one first. Okay. So Laplace t/2 exponent t dapat apa? So Laplace ut ni you just abaikan sebab ut ni nilai dia 1. Nilai dia 1. So apa-apa saja darab 1 dapat jawapan ni balik lah. Sebab graf ut kan 1. Okay. So ut ni dia punya untuk maklumkan this Laplace is unilateral. Bukan bilateral, unilateral. So ni Laplace 1/2 exponent t dapat apa? Laplace exponent Dapat 1/2 1/2 times 1/(1/) s squared. bukan. S plus 1. S minus 1 lah. S minus 1. Okay. Kan? Sebab biasa minus sini kan. Kalau minus sini plus, kalau sini plus sini minus. The opposite. Okay, so this is your Laplace untuk yang ni. Tapi soalan you, the real question is ada plus 1. So apa Laplace dia cakap? Laplace dia cakap you punya XS tu just darab exponent. Okay. So ambil Laplace ni darab dengan eksponen S. Itu je lah jawapan tu. Ataupun nak bagi cantik sikit, dia punya jawapan is 1/2 ni saya tukar jadi 0.5 S tolak 1 eksponen S. Okay, kita buat soalan lain supaya Mida, macam mana dapat eksponen power of s?
Kita pakai formula ni. Ni. So whenever you have a t, ada shifting. Jadi kan t plus 1 kan. So ambil saja eksponen darab dengan s. T naught kita 1. Okay, saya buat soalan lain lah. Supaya you figure out the pattern. Let's say our xt is equal to Okay, kalau sini you akan nampak shifting, ada shifting kan. Dekat T ada minus 1 sama dengan ut minus. Okay, first you close dulu plus 1 tu. So, you punya soalan akan jadi okay, so Laplace dulu yang ni. Laplace dulu yang ni. Laplace dulu 3t square. Tu dapat apa? Laplace dulu yang ni. Apa? 3 darab 1 over S minus 2. Minus 3. Laplace 2 power of 2. T power of 2. T power of n. Laplace yang ni dulu saya tengok. T power of 2 Laplace dia dapat apa? 2 over S plus S power of 3. Okay, good. S lebih cantik sikit, bening ni kan dengan tulisan bubuknya. So Laplace you akan dapat 2 power of, okay ni kan. So dapat 6 lah. 6. Tapi sebenarnya soalan you yang ni. So ada shifting ni. So shifting dia berapa? Negative 1 kan? So your final answer you just maksudnya darabkan eksponen minus minus S. Minus S. Tadi jawapan saya buat apa? Plus S minus S. So your final answer is 6. Boleh tak? Pening. Boleh, dah boleh. Boleh. This one belongs to this one. Shifting tu. Okay, kita buat satu lagi supaya you nampak. Kita buat yang ada cos atau ada sin. So apa Laplace dia? You tutup dulu dua ni. Yang negatif tu. So Laplace 3 sin T. So dapat apa? Laplace kan ni. 3 S square plus plus 1. Ni kan? Betul tak? Sin T kalau Laplace kan. Tapi sebab ada shifting, jawapan ni kena darab dengan eksponen negatif S.
Boleh? Nampak senang kan? Tapi kenapa saya kata benda ni susah? Okay, yang the problem is when this happen. Okay, saya akan buat satu contoh supaya you nampak apa yang saya maksud, apa saya ajar lambat sikit kan. Padahal dia property number 4 kan. Macam ni. Sekejap saya try figure out the questions. Okay, apa Laplace dia? Apa Laplace dia? Tutup dulu 3 ni, negative 3. So, Laplace 2t. Dapat apa? Laplace 2t. So, dapat apa? Plus 2t? 2 bahagi S power of negative 1 at negative 2. Oh, bukan. Tu kan? Betul tak? Tak ada negatif. Betul, betul. Okay. Tapi sekarang ada shifting kan? So, jawapan kita kena cuma darab eksponen negatif 3S. Betul? Betul. Okay. Okay. So, apa? Okay. Sekarang saya tukar sikit soalan. Okay. Apa beza soalan ni dengan soalan atas? Shifting dia tak sama. Time shifting. Yeah, shifting dia tak sama. So this one negative 2, this one negative 3. So bila you see the shifting is not same, automatic you tak boleh nak tutup lah. You tak boleh nak tutup ni negative 2 sebab this one negative 2 dengan negative 3 tak sama. So whenever you see this question, you have to alter sikit. So you have to alter sikit. So apa maksud saya macam ni. So you kena alter sikit soalan you supaya dalam ni pun negative 3 juga. Kena follow yang apa yang ada kat sini. You have to follow the shifting when you want to close, you kena sama. If this one negative 3, here also negative 3. Okay, so you have to modify your original question. So what you can do is 2 t minus 3. You buat t minus 3 according to ut minus 3. But your original question is negative 2 kan? So macam mana t negative 3 nak jadi negative 2? Kena plus? Plus y. Yes. Okay. So now this is your you modify. Actually it look different, but actually the same answer. Actually this because this one negative 3 plus 1 it will produce negative 2 balik. Cuma you alter sikit je. Okay, sekarang kita pecah. We separate. So 2. Ini kita buat 1. Ini kita duduk asing. Okay, so okay. Plus gitu. Sekejap. Okay, sebenarnya kita nampak different with the original question tapi benarnya benda yang sama. Can you see? Pecah. So ni darab 2, ni pun darab 2. Okay, now
Kita pecah lagi. Plus so this is your modification. So you can see here, this is minus 3. This one also minus 3. So when the shifting, the value of shifting is equal, automatic you can use the properties. So your final your answer for this one is this one lah. 2 s square exponent negative s. And this one you just 6 kalau Laplace 6 over s, because he has this one have a shifting exponent negative 3s. So this is your final answer. You kena alter sikit. Boleh? Okay? Okay ke? Yang 6U tu dapat macam mana, madam? Dari mana dapat 6 ni? Macam mana nak 6? Saya salah kira sekejap. 6 pula berapa? Bukan 6. 4 kan? Yes, 4. sorry patut you senyap je. Okay. This is 4 actually. So this is okay, good. So 4 over s exponent negative 3s. Gitu. So you kena be creative. Okay. So bila involve yang ini. Berapa lah? Kat 12 lah. Boleh ke? Boleh dah boleh. Okay, nanti saya ni asyik duk kata nak bagi tutorial tapi tak bagi. Nanti insyaAllah petang ni saya cari tutorial dan bagi dekat you. Okay everyone? Okay, madam. Okay, so kita stop kelas kat sini lah. Sebab takut nanti bertambah pening, and the rest of property kita akan sambung next week. Okay? Okay, any questions selain daripada itu? Other question? No question, madam. Okay. Okay, we stop here. Thank you very much for your attention. Sekejap lagi saya buat attendance Saya kena lewat sikit lah attendance sikit. Okay, that's all. Thank you very much. If you have any question, please ask me. Don't worry. Just WhatsApp me. Okay, itu sajalah. Take care everyone. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, welcome everyone.